Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, we will discuss tutorial for chemistry SK015 chapter 7 Ionic Equilibria part 1 presented by me, Sir Zulhairi. Question 1. A. Define acid and base according to Bronsted-Lowry. So acid is a substance, okay. A, acid is a substance that can donate a proton. So kalau this is a definition by Bronsted-Lowry, okay. Acid is a substance that can donate proton. H plus. While base pula kalau mengikut Bronsted-Lowry, okay, base is a substance that can accept proton H plus. Right, so inilah dia definition mengikut Bronsted-Lowry theory. Soalan B, identify the conjugate acid base pairs in each of the following. So kalau kita tengok dekat dalam soalan B1 di sini, COO minus dia telah menjadi COOH. Jadi CH3 COO minus plus HCN. Jadi dekat sini kita boleh nampak COO minus, okay, dia telah menerima hidrogen, menerima proton. Jadi di sini dia adalah acid, HCN is acid, acetate adalah base. While di sebelah sini dia adalah conjugate. So ini adalah conjugate acid, and then CN minus is conjugate base. So ini adalah pairing dia. Untuk number 2, okay, number 1, number 2, HPO4 minus plus NH3 produce HPO4 2 minus plus NH4 plus. So dekat sini kita boleh nampak ammonia dia terima hidrogen daripada HPO4, H2PO4 minus. So di sini H2PO4 is acid, ammonia is base. So kalau di sebelah kiri dia adalah acid, jadi di sini adalah dia adalah conjugate base, and then this one adalah conjugate acid. So ini adalah untuk number 1, A and B. So we proceed to the next. Define pH. So kalau untuk pH, kita just gunakan formula, kita just write the formula. Actually pH adalah a negative logarithm. Okay, definition for pH is a negative logarithm of concentration H plus ion, which is kalau kita tuliskan dia di dalam formula, pH is equal to negative log concentration H plus. H plus in the unit of molar. So this is A1. A2. Calculate the pH of 0.025 molar sulfuric acid H2SO4. Jadi H2SO4 sulfuric acid, okay, the concentration of sulfuric acid is, initially kita ada H2SO4. H2SO4 produce 2H plus plus SO4 2 minus. So if initially the concentration of sulfuric acid is 0.024 molar, so this one is 0.024 times 2, which is equal to 0.048 molar. So pH is equal to negative log concentration H plus. pH equal to 1.32 pH. Next, calculate the mass of NaOH needed to prepare 500 ml solution with pH of 10. Jadi kalau kita tengok di sini, sodium hydroxide
Okay, dia bagi pH is equal to 10. Jadi sodium hydroxide is a strong base. So dia akan dissociate kepada Na plus dan juga OH minus. We can calculate the molarity of NaOH. The molarity of NaOH equal to number of mole over volume. Jadi dekat sini dia bagi pH equal to 10. So this one is OH minus. Jadi kita akan kira POH. So POH is equal to 14 minus 10 equal to 4. Jadi POH kita adalah 4. So kita boleh kira concentration of OH minus, iaitu kita gunakan POH is equal to negative log concentration OH minus. So 4 is equal to negative log concentration OH minus. Concentration of OH minus equal to 1 exponent negative 4 molar. 1 exponent negative 4 molar. 1 exponent negative 4 molar ini adalah concentration of NaOH. Jadi dekat sini 1 exponent negative 4 is equal to number of mole over volume. So volume given di sini adalah 500 ml, which is equal to 0.5 liter. Jadi kita boleh kira bilangan mole is equal to 1 exponent negative 4 times 0.5 liter. Jadi kita dapat 5 exponent negative 5. 5 exponent negative 5. Jadi daripada bilangan mole kita boleh cari mass, iaitu mass is equal to number of mole darabkan dengan mR. mR for sodium hydroxide is 40. So 5 exponent negative 5. So kita dapat 2 exponent negative 3 ataupun 0.002 grams. Question 3. 3a. Write an expression for dissociation constant Ka for propanoic acid. Jadi propanoic acid ni adalah asid lemah. Jadi kalau dia adalah asid lemah, the dissociation is not 100%. So kita akan tulis stable actually ya. Kalau kita nak kira yang B itu nanti, tulis dahulu expression untuk, jadi kita ada propanoic acid CH3 CH2 COOH. Kalau you all letak H2O di sini, nanti dia akan jadi H3O+. Jadi kalau untuk kita kira Ka, write Ka expression, Ka is equal to jadi ini adalah expression untuk 3a. Jadi dia suruh calculate pH of 0.35 molar solution at 25 degree Celsius. And you are given Ka 1.35 exponent negative 5. Ini expression dia tadi. Okay, kita write the expression for question B. Initial concentration adalah 0.35 molar. So initially this one adalah 0, 0. And then the change is minus X. This one the change is plus X, plus X. At equilibrium, concentration at equilibrium 0.35 minus X, X, X. Jadi kita masukkan dekat dalam Ka, expression kita di sini, di mana our expression Ka is concentration product over reactant. Jadi kita masukkan 1.35 exponent negative 5 equal to, so X, H plus is represented by X, CH2, CH3, CH2, CO minus represented by X. Jadi kita letak di sini X square over 0.35 minus X. Okay. Jadi kita akan dapat satu expression di sini. But untuk expression di sini, kita boleh tengok yang saya pernah ajar di dalam kuliah, iaitu kalau nilai Ka terlalu kecil, iaitu eksponen negatif 5, kita assume dia sebagai sangat kecil. Okay. So since Ka is too small, so 0.35 minus X is almost 0.35. Jadi kita gunakan approximation di sini. Jadi memudahkan kita calculation. Jadi equation kita akan jadi 1.35 exponent negative 5 equal to X square over 0.35. Because minus X tadi kita sudah abaikan.
So kita boleh cari nilai x. X is equal to square root di x adalah equal to 2.17 eksponen negatif 3. Jadi kalau kita tengok dekat dalam table ice table kita, x mewakili H+. Jadi x is equal to concentration H plus equal to concentration dia adalah 2.17 eksponen negatif 3. Jadi kita boleh kira pH. pH is negative log concentration H plus 2.66 pH dah. Okay, so that's for question number 3. 4A, pH of a solution, di mana pH untuk weak acid adalah 2.85. Jadi formula untuk pH adalah negative log concentration. Jadi concentration H plus is equal to 1.41 eksponen negatif 3 molar. Jadi soalan suruh cari Ka. Kita write the expression untuk Ha for acid, weak acid ini. Ha aqueous. Jadi di sini saya nak pakai H2O. H2O liquid. So it will produce H3O plus A minus. Okay, dia akan donate hydrogen kepada H2O sebab dia adalah acid. Jadi initial concentration adalah 0.1 molar. So this one dash 0, 0. So the change is minus x dash plus x plus x. So concentration at equilibrium 0.1 minus x, x, x. So Ka is equal to concentration H3O plus times concentration A minus over concentration Ha. Jadi kita gantikan saja nilai di sini, di mana ini adalah nilai x ialah 1.41. Okey. Jadi kita masukkan 1.41 eksponen negatif 3 times 1.41 eksponen negatif 3 over 0.1 minus 1.41 eksponen negatif 3. So selesaikan, kita akan dapat the value of Ka is equal to 2.02 eksponen negatif 5. Ini adalah nilai Ka for question number 4. Next, 4B. Untuk soalan 4B, calculate the percentage ionization of 0.1 molar cyanide acid, hydrocyanide acid HCN, diberi Ka sama dengan 5 eksponen negatif 10. Jadi 5 eksponen negatif 10 ini sangat kecil. Jadi kalau nilai dia sangat kecil, maksudnya kita bila dalam expression nanti kita boleh abaikan x. Initial concentration adalah 0.1 dash 0, 0. So the change is minus x dash plus x plus x. So concentration at equilibrium 0.1 minus x dash x x. Jadi dibagi nilai Ka sama dengan 5 eksponen negatif 10. So first we write the expression dululah. Kita tulis expression untuk Ka, di mana expression untuk Ka is equal to concentration Cn minus darab concentration H3O plus over concentration HCN, which is equal to nilai Ka adalah 5 eksponen negatif 10. Sangat kecil ya. Jadi gantikan x square over 0.1 minus x. X darab x. Okay, this one is x, this one is x. 0.1 minus x. Jadi since nilai Ka is too small, so 0.1 minus x is almost 0.1. Jadi kita tuliskan, rewrite the expression. Okay, kita letakkan x square over 0.1. Okay, minus x tadi kita dah abaikan. Okay, jadi equal to 5 eksponen negatif 10.
So equation ni dia akan jadi X is equal to square root 0.1 darab 5 exponent negative 10. Jadi solve for X, kita dapat X sama dengan 7.07 exponent negative 6 molar. Jadi untuk kira percentage ionization, percentage ionized is equal to X over C initial darab 100%. Jadi kita gantikan sajalah nilai X kita dah dapat tadi 7.07 exponent negative 6 over initial is 0.1 times 100%. Jadi kita akan dapat 7.07 ataupun 7.1 exponent negative 3%. Okay, so that's for question number 4B. Next, what is the pH of 0.1 molar solution of phenylamine? Jadi phenylamine adalah base. Sebab apa kita tahu base? Kerana dia memberi kita nilai apa di sini? Kb. Jadi dia bagi pH dia sama dengan 8.8. Okay, 8.8 di sini. Jadi first macam biasa, initial concentration, kepekatan awal dia adalah 0.1-00. So the change is minus X plus X plus X. So at equilibrium 0.1 minus X dash X X. So kita tulis Kb punya expression, product over reactant C6 C6H5 NH3 plus darab OH minus over C6H5 NH2. So bersama dengan nilai Kb kita iaitu 4.0 exponent negative 10. Jadi kita gantikan nilai di sini X X, this one is 0.1 minus X. So dapat X square over 0.1 minus X. Jadi macam biasa kita buat approximation because Kb kita sangat kecil. Jadi 0.1 minus X is almost 0.1. Nilai X is equal to 6.32 exponent negative 6 molar. Jadi kalau kita tengok dekat dalam ice table kita, X ini mewakili apa? OH minus. Jadi X is equal to concentration OH minus, iaitu bersama dengan 6.32 exponent negative 6 molar. Jadi kalau OH minus, kita akan dapat nilai POH. POH is equal to negative log concentration OH minus. Jadi gantikan saja nilai dia negative log 6.32 exponent negative 6. So kita akan dapat POH. Jadi POH is equal to 5.2. Kita nak cari pH. Jadi pH is equal to 14 minus POH. So 14 minus 5.2. So the final answer kita dapat 8.8 pH. Alright, so itu adalah untuk soalan nombor 5, question number 5. Next, kita ada Kb. Nilai yang diberi semua adalah Kb. Arrange the compound in order of increasing strength of base. Maksudnya, semakin besar nilai Kb, semakin kuat sesuatu base. Kita nampak di sini yang paling besar adalah eksponen negatif 5, iaitu ammonia, followed by negatif 6 hydrazine. Next, NH2OH, negatif 8, negatif 10. Jadi number 1, 6A1, dia punya so give the conjugate
conjugate acid for each of the compound and arrange them in order of increasing strength of base of acid. Jadi kalau dia adalah strong base, dia terbalik, dia akan menjadi acid yang lemah. Okay, so yang ini kalau dia weak sebagai base, dia akan menjadi acid yang lebih kuat. Jadi susunan dia akan menjadi terbalik. Dan dia punya structure, okay, the structure is, kalau NH3 dia terima proton, dia akan jadi NH4+. Tambah hidrogen saja. Okay, kemudian kalau NH2H4 dia akan jadi N2H4 dia akan jadi N2H5+. If NH2OH, kita tak boleh tambah dekat sini, OH2 kita akan tambah dekat NH2. Okay, jadi dia akan form NH3OH+. And then kalau untuk aniline, okay, aniline kita tambah dekat NH2 lah, C6H5, NH2 akan jadi NH3+. Jadi yang ni dia terbalik. Okay, ni increasing strength as conjugate acid. Alright, so that's all untuk question number 6. For 6b, the percentage of 0.01 molar ammonia solution was 4.2% ionization. Calculate the Kb. Right, so for this question you are given the percentage ionization. So first kita tulis dahulu equation untuk dissociation for ammonia in water. Ammonia NH3 aqueous plus H2O liquid produce NH4 plus aqueous plus OH minus. The initial concentration for ammonia is 0.01, water dash, ammonium 0, OH minus 0. The change is minus X dash plus X plus X. So at equilibrium 0.01 minus X, 0 plus X equal to X, X. Write the expression untuk dissociation for Kb, concentration NH4 plus times concentration OH minus over concentration ammonia, which is equal to X times X over 0.01 minus X. Kb given in the question is alright, so yang kita nak cari is Kb. Okay, berapakah nilai Kb? So you in the question kita diberi percent ionization. Percent ionization, the formula for percent ionization ialah X over C initial times 100%, which is equal to X given is 4.2% equal to X over C initial 0.01 times 100%. So solve for X, selesaikan untuk nilai X, kita akan dapat daripada expression kita X is equal to 4.2 eksponen negatif 4 X. Jadi kita substitute saja nilai X di sini. Ini jangan buat approximation because kita sudah ada nilai X. Jadi X is equal to 4.2 eksponen negatif 4 square over 0.01 minus 4.2 eksponen negatif 4. So solve for Kb. Jadi kita gantikan semua nilai di sini. Kita akan dapat 1.8 eksponen negatif 5. So for question 6b, 6b. Next, untuk write the salt hydrolysis for the equation to following salts and classify them as acidic, basic or neutral. So kita tengok dahulu our
salt di sini. Salt kita adalah NaCN, which is dia akan dissociate to Na plus dan juga Cn minus. So Na plus actually dia daripada NaOH base, iaitu strong base, dan Cn daripada ACN, iaitu weak acid. So yang akan undergo hydrolysis adalah Cn minus. Jadi kita ambil Cn minus, hydrolysis, Cn minus plus H2O. So they will produce, dapat semula weak acid kita, plus OH minus. So the presence of OH minus give us salt as basic salt. For NH4Cl, N2H5Cl, N2H5Cl dissociate to N2H5 plus Cl minus. So N2H5 daripada base, okay, our weak base, and then HCl daripada our strong acid. So N2H5 will undergo hydrolysis. Jadi bila N2H5 with water, so this one is N2H5 plus H2O. So this one is aqueous liquid. So kita akan dapat N2H4 plus H3O plus. So the presence of H3O plus acidic salt. Right, next question number 8. Calculate the pH of solution containing 0.2 molar CH3COOH and 0.3 molar CH3COO-Na. Jadi this one is weak acid and sodium acetate is our salt. Jadi kalau kita ada weak acid dengan salt, this is buffer solution. So for buffer solution formula, pH is equal to pKa plus log concentration salt over concentration weak acid. Jadi kita just substitute all the value. .9. Okay, so this is the pH of this buffer solution. Next, calculate the pH of the solution if there is no salt present. Jadi kalau no salt present, kita tak boleh gunakan pH buffer solution. Kita perlu buat dissociation of acetic acid. Gunakan ice table. So we write equation acetic acid plus H2O produce acetate plus H3O plus aqueous. And write the expression Ka is equal to acetate ion CH3 COO minus times concentration H3O plus over CH3 COOH and given by x square over, just substitute, this one is x, this one is 0.2 minus x, 0.2 minus x is equal to 1.8 exponent negative 5. So again, okay, since Ka value is too small, so 0.2 minus x is almost 0.2. Jadi kita substitute saja nilai di sini. X square over 0.2 equal to 1.8 exponent negative 5. So for x, kita dapat x is equal to 1.897 exponent negative 3. Jadi kalau kita tengok dekat dalam ice table kita, di sini ice table kita, x ini represent H3O+. So this is the concentration of H3O+. Consequently, we can calculate the pH, which is negative log concentration H3O+. So
equal to negative log 1.897 exponent negative 3 equal to 2.7. So kita boleh tengok di sikit sini, pH dia kalau tiada garam, pH dia 2.7, which is more acidic. Kalau ada garam tadi, kita kira pH dia adalah 6.9, because this is our buffer solution. Okay, di dalam buffer solution we have acetic acid dan juga garam. Garam itu mesti daripada acetic acid, iaitu garam CH3COO-Na, where dekat dalam buffer solution dia akan dissociate dan menghasilkan ion CH3COO-. That's why dia punya pH di sini adalah 4.9. Okay, kerana kita ada garam sodium acetate. For this one, the pH is 2.7. Kenapa 2.7? Because there is no salt present di sini. So that's all for question number 8B.